We're going to start en posture de child's pose. So we're going to be in child's pose. Child's pose, posture de l'enfant. Ça peut être facile, ça peut être difficile. Sometimes bringing our bum back, it doesn't happen. Les quadriceps sont serrés. So this is where a towel or a blanket, on peut le mettre ici, ça peut être même un coussin. And this comes to help support. Donc ça, c'est une première étape si vous avez la difficulté. The forehead, if you can't bring it down, bring your hands to support the forehead. And of course, if you can, on peut aussi descendre, écarter les genoux, bring the forehead down, relax the shoulders. Et prenez le temps d'arriver sur votre tapis, d'arriver peut-être dans votre corps, come into your breath. I invite you to take 5, 6, 8 breaths, big breaths, grande inspiration. Soupir. Peut-être je vous invite aussi à bouger un peu le bassin. Si vous avez le goût, you can move the hips around, sway the head around side to side, le front. Les bras, les mains peuvent rester vers l'avant ou on peut les étirer vers l'arrière. So the hands can come back next to our feet, next to our ankles, whatever feels good. L'important ici, c'est de vous installer, d'avoir le dos arrondi. And I want you to kind of melt into the ground. De fondre un peu les hanches, le bassin, le front. At any time, if you need to step out because it's painful, you can do that. On peut dérouler, on peut venir s'installer assis, on peut revenir. So we're going to be here for maybe another 4 or 5 breaths. Allowing yourself to be present in your body. La respiration vient vous connecter avec votre corps. So let go, take the time to kind of let go of the day, bye-bye. Let go of whatever else is coming. Et on essaie de rester le plus présent ici avec la respiration. Dernière inspire. Expire. Tranquillement remonter. So you come up slowly, walk the hands up. Walk the hands up to a seated position. Je vais me retourner so you can see what's happening. And we're going to inhale. Allongez les bras. Good. Expire vers la droite. We're going to go over to the right side. And gently tip over. Sans pousser, so you're not pushing, you're just letting that arm just hang. On essaie d'avoir les deux hanches, les deux fessiers connectés avec le sol ou sur les talons. And we're rolling that left shoulder back, looking up maybe. Encore une ou deux respirations. Breathing into that whole side body here. Good. Et tranquillement, déposez la main gauche à droite. So you're bringing both hands to the right side. And then you're walking over to the center, walking over to the center. Inhale, comme si on faisait un up dog or cobra. And then round. En fait, c'est comme si on faisait un chien chavache. Expire, rentrez le nombril, draw the belly button in and round. One more. And roll up.
Good. If this is, là, ça fait longtemps qu'on est sur les genoux. Maybe let's all come up. Come up for a second. And just release. Maybe roll the hips around a little bit. And then the other way. Good. And then back. On y va de l'autre côté. Les deux bras. Raise the arms. Inhale. So you want to lengthen that torso. Expire la main gauche. And then exhale. We gently kind of curve. Let that right arm kind of become heavy. L'épaule, ici, l'épaule droite, on ne veut pas qu'il tombe vers l'avant. So we want to draw that right shoulder back. Maybe even imagine that you're looking underneath your armpit. Si on regarde en dessous du bras, en dessous du... vers le plafond. Et on respire cette fois-ci, on envoie cette respiration vers le poumon droit. One more breath. On regarde ici à gauche, on dépose les deux mains. Bring both hands down over to the left side and then cross over. Come to the center. Shavash, so we're doing that up dog or cobra. Shavash, whatever feels good. Expire. Dernière fois. Expire, magnifique. We're going to come right onto our belly, sur le ventre, sur le ventre. Good. Et on va étirer les bras. On va étirer les bras et étirer les jambes. So almost like you're climbing. Bras gauche s'allonge, jambe droite s'allonge et vice versa. Good. Et étirez bras et jambes. Bring your elbows underneath your shoulders. Les coudes juste directement dessous des épaules. Posture de cobra. Baby cobra. Et on juste tenir cette posture ici lentement. Laissez le bassin relâcher ici. Some of you maybe it could be challenging for the lower spine. Option de écarter les coudes et descendre un peu plus bas. So your choice. If there's too much compression, on veut avoir la compression. We want that compression in the lower spine. It's like acupressure for the lower spine, so that when we do acupressure, it's like we're pressing, and when we release, blood flow. Alors, détendez les épaules, peut-être même laisser la tête descendre, le menton vers la poitrine. Chaque expiration, les hanches relâchent. Let those hips relax. Let the jaw relax. Notice how the jaw becomes tight. The tongue, the face, the eyes. Détendez le visage. Keep a gentle opening in the mouth. Laissez la respiration faire le travail. Encore une ou deux respirations ici. On va sortir, on va écarter les coudes, bring your head down. So head down, looking to the left side, vers la gauche. Et là, on va glisser la jambe gauche vers nous. See what I'm doing? I'm bringing that left knee up towards me. La jambe reste au sol. So this is the first variation.
À vous de choisir comment vous voulez, à quelle hauteur vous voulez avoir la jambe ou le genou. Deuxième variation. So we can stay right here looking to the left. Or, on soulève la tête and we turn, add a nice cervical twist, turn to the right. Oreille gauche au sol. Détendez les épaules. You'll notice maybe that the shoulders all of a sudden are a little more tense. Détendez les épaules. Peut-être même glisser le genou gauche un peu plus bas si c'est trop demandant, trop de tension. Let the shoulders drop. On est ici encore 2, 3 respirations. Ramenez le front au sol. Allongez la jambe gauche. So we'll bring that left leg back. Good. And just roll side to side on the hips. On fait simplement juste rock and roll sur les hanches. Détendez le bas du dos. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on tourne la tête à droite. And we roll that left knee up towards the the right knee towards the right elbow. Et on reste ici 7, 8, 10 respirations. Deuxième variation. Soulevez la tête. Tournez la tête à gauche. Bring your right ear to the ground if you want to do the cervical twist. And just notice. So yoga is really about bringing you back to what is going on when I do this. When I turn my head to the left, is there any holding, tension, pressure, compression? On veut une certaine compression, mais pas pour se blesser. So we're going to be here for another 3 or 4 breaths. On peut remarquer si les épaules relâchent ou s'ils sont en tension. Are they holding? Grande inspiration, expiration. Feel the breath in the belly pushing into the ground. Dernière inspiration. Bring the head back to the center. Slide the right leg back. Good. Roll side to side with the hips. Come back to Cobra. On va plier les genoux. Plier les genoux. Et ici, vous pouvez décider même d'écarter les coudes if this is, again, getting too intense. And here we're just going to drop the feet to one side and then the opposite side. So, essuie-glace avec les jambes. Lentement. Yin is really about moving deliberately, slowly, contrary to the rest of our lives. All right, et on revient, allonger les jambes. Hands underneath the shoulders, come up. Posture de l'enfant. On peut écarter les genoux un peu plus large if you need to spread the knees out a little wider. What I like to do is I like to stop, bring my hands to the ground first, push into the ground, déposer les coudes peut-être. Si j'arrive pas avec le front,
hands come to support. But I'm pushing, I'm pushing. I shouldn't say push because on veut pas pousser. On veut peut-être, c'est quoi un autre mot? Peut-être pas pousser, mais moins, plus subtil que pousser. On veut inviter, mettons, les hanches. We want to invite the hips to kind of release. Encore 2-3 respirations ici. Oh. Et lentement, remonter, bring the hands towards you. Nice. Posture de la table, tabletop. Posture de la table, important, hanche directement par-dessus les genoux. So you want to have those hips right above the knees, shoulders above the wrists. Détendez les épaules, shavash, 4 counts. So the inhale, you're doing the cat pose, the cow pose. And then exhale, we're rounding. We're drawing the belly button in, remonter avec le nombril, on arrondit. Inspirez, revenez vers l'avant. Le bassin bascule, shoulders wide. Exhale, round. So I'm pushing into the ground. Poussez les mains au sol. Encore 2 ou 3. Expire. Back to neutral, dos plat. Roulez les orteils, tuck the toes back. We're going to come into down dog, chien tête renversée. On va le faire lentement. Poussez les mains, keep your knees bent. Push into the hands, lift the hips, soulevez les hanches, pointez les ischions vers le plafond. Imagine you have beams on your sitting bones and you're trying to light the night sky or the ceiling. Alors ici, tranquillement, on déplie tranquillement un genou, l'autre genou. All right. Tranquillement, déposez les genoux. Je vais me tourner vers vous. Stay where you are. I'm just turning myself towards you. I'm coming up on the knees. On va sortir la jambe droite. Sorry. Because I'm mirroring you. So it's going to be the right leg. Okay, so the right leg comes out. On va inspirer, allonger les deux bras. Expire, la main droite sur la cuisse. And we're just gently tipping over, gently tipping over. Do not force, do not push. Just gently. Et ici, respirez sur le flanc gauche. So you're breathing, opening that left side. One more breath. Remontez. Good. Les mains au sol. Comme si on était en chat, en vache. Yeah. So that leg is still up. Good. And we're going to come maybe a little bit lower onto the forearms. Good. Alors, these are all little variations. We can hang out here, or we're going to add a little twist. Je vais prendre mon bras gauche et je vais le diriger vers la droite. And I'm going to bring my shoulder or head to a block or to the ground if it's possible. La main droite va s'étirer vers l'avant. So this is a little bit more complex. Prenez votre temps. Take the time to get into the pose.
Prenez le temps de respirer. One more breath. Lentement, wherever you are, come back to your tabletop. Good. On va remonter ici. On va sortir. I think we're just going to come out of this one. Enough variations. Peut-être juste des petites rotations ici. So just rotating those hips. Cercle. So circling out 5 or 6 and then opposite direction. Super. Remonter tranquillement. Remember, so this is not ninja yin. It's si vous avez mal au genou, by all means, please support the knees. Okay, we're not doing kamikaze yin. Alors, on s'en va de l'autre côté. We're bringing the left foot out. Et inspire, allongez les deux bras. Détendez les épaules. Bring that left hand to the thigh. And again, this is going to take time to kind of just allow the hip to release. Alors, prenez votre temps. Send the breath all the way into this right side body, dans les poumons, into that right rib cage. Another breath or two. Slowly rise. Remontez. Amenez les mains au sol. Si vous avez votre fameux bloc ou un coussin. Alors, première variation. This could be the first variation. If this is already good for you, c'est bon. Otherwise, we can come a little lower. We could even come and bring the forehead down. So this can be a variation. On peut faire ça aussi. Sinon, si vous l'avez fait de l'autre côté, right arm slides underneath towards the left leg. Si la tête peut être supportée au sol, bring your head down or support the head with something. Très important, les amis, that you continue. I know it's maybe even a little more difficult to breathe, but go to a place where you can continue to breathe, right? On veut continuer à respirer. On va être ici encore 1 ou 2 respirations. And maybe some of you are saying that's easy for you to say, Denis. Okay, ressortez tranquillement. Come out, bring the knee back. Let's go into down dog, lentement, chien tête renversée. Oh. Puis le chien tête renversée ici, use this to kind of play around, shape the hips. Pressez une cuisse vers l'arrière, ouvrez le genou et pressez la main opposée. So we're pressing one heel down, for instance, the left heel, and my right hand is pushing a little deeper, and then opposite side, we're crisscrossing. Shifting the hips. All right, tranquillement, on va marcher les mains vers les pieds. So we're walking back, squatting tranquillement. Je vais faire face à vous. We're just going to open and play with this a little bit.
opening side to side. On peut même ajouter a little play with the arms. Inhale. Good. And then back to the center. Déplier les genoux, so we're unbending the knees. Letting the torso drop. Attrapez les coudes. Grab your elbows. Fait que les genoux peuvent rester pliés autant que vous voulez, right? On ne veut pas avoir le dos, mal au dos, so we want to protect the lower spine. So bend the knees, poupée chiffon, ragdoll. S'il y a des problèmes de pression, de haute pression, basse pression, faites attention. Stay a little less long in this pose. Sinon, encore 3-4 respirations. Roll the head around. So make this kind of like a, I don't know, sensual movement, whatever you want to call it, for the head, the shoulders. Et ensuite, on va remonter avec les jambes. So we're pushing into the feet, rolling up, like you're lifting a string of pearl from the ground. You're rolling up, rolling up, rolling up, all the way up. Juste ajuster ma caméra so that you guys can see me standing. Okay. And je vais me tourner vers ici. Actually, no, I'll do this. And we're just going to, whoops. So, rolling, et on frappe un épaule et le bas du dos. I'm going to turn around and show where, so I'm hitting, like I'm hitting my lower back, the kidneys, les reins. We're actually in Chinese traditional medicine. Ça, c'est une belle façon de réveiller l'énergie de ce qu'on appelle le qi. This qi energy, and the yogis call it prana. It resides in the kidneys and the adrenal glands. C'est une belle façon, le matin, c'est magnifique ça pour réveiller le système, mais aussi de wake up the kidneys, adrenals. It's great to just stimulate, it helps release and go to the bathroom. Okay, tranquillement on arrête. Standing position. On va faire un petit jeu d'épaule. So we can actually, I'm seeing that I'm doing this a little bit too fast. We can slow it down with the breath. Et des plus grands cercles avec les épaules. On peut même ouvrir ici. Encore 2 ou 3 dans la même direction. And then we stop. And let's do the opposite way. Lentement, follow the breath. On peut même fermer les yeux. Just to be present. Closing the eyes. Imaginez que vous pouvez même être à l'intérieur de vos épaules. Just noticing any tightness, looseness, cracking, whatever that is. Et on va faire la même chose ici. So I'm hitting a wall, so I'm going to get to the side. And we're just rolling the arms. On peut même ajouter a little back bend.
fait, ça me fait du bien aussi because I just went to do some skiing on the mountain, some cross-country skiing with Geneviève, and it's a good way to kind of release that part. OK. On est toujours à l'arrière de notre tapis. We're going to bend the right arm and bring that behind us. So wherever you can reach. L'autre bras va nous aider. Je vais descendre peut-être sur, comme ça vous pouvez me voir. OK. And here, c'est sûr que si vous avez votre sangle, if you have your strap, this is also a good way to do this exercise. Je vais vous montrer. Bien sûr, si vous pouvez attraper les deux mains, les doigts, this is also, of course, part of what we're trying to do. On va presser la tête, press the back of the head into that arm, and then release, come forward. So kind of just slowly, with the breath, opening the shoulder, and then release. Encore une fois. Expire. And this time we're going to hold on the inhale. We're going to hold this little back bend, petite flexion arrière ici pour encore une de respiration. Et relâchez. Good. Relâchez. So you guys are still standing. I'm sitting because you can see me better. Vous êtes toujours debout. On va faire l'autre côté. On allonge, bras gauche. On plie with the help of your opposite hand. Or maybe with the help of your strap. Il y a toujours un côté où c'est plus demandant. So for me, this side is a little more demanding. Alors, même chose ici. L'inspiration, je cambre le dos. So I'm doing a little back bend. And then exhale, I'm releasing. Inhale. Pressing the head into the arm. Expire. Et cette fois-ci, je vais retenir. Hold as you inhale and arch back. Press the head gently into the arm. One more breath. Relâchez. Put your strap that you have onto the side. And get up. Shoulder rolling. Okay. Les deux mains. On lie les deux mains. We're going to do a little bit of wrist opening. Très simplement, on fait des cercles. On essaie de garder les coudes près du corps. So without swinging the arms, we're not swinging the arms around. It's really the wrists that are doing the work. On en fait 15-20 dans une direction. And then you go the opposite way, the weird way. There's always a weird way of doing that. On est habitué de faire ça dans une direction, mais pas l'autre. Okay, on relâche. Pressez les paumes des mains vers l'avant. Inhale, raise the arms up. Séparez les pieds un peu plus larges. Exhale, tilt over to the right. Inspire, remontez. Over to the left. Back to the center. Release. Good. Shake out the hands, the wrists.
This is yoga for the hands, the wrists. Restez debout. Je vais vous en montrer une autre. On va croiser les mains. So right hand over the left. Right hand over the left. Turn the palms towards each other. Les paumes des mains ensemble, l'un vers l'autre. Interlace the hands. Okay? Je vais recommencer ça. I know sometimes it can be a weird thing to do. So we cross main droite sur la main gauche. Turn the palms. Interlace the hands. So far, so good. Pliez les coudes. Rentrez les mains vers soi. This is where it gets a little more technical and hard. Fait qu'on rentre les mains vers nous et on sort vers l'avant. Wow. Belle façon de relâcher les poignets. Really good exercise for the wrists. Another breath or two. Ramener les mains vers soi. Ça fait du bien, ça fait un peu mal. Right? Faites des petits ronds, kind of rotations in the wrists. So obviously, if we did one side, we have to do the other side, because that's the way life is. Faut équilibrer. Croisez main gauche par-dessus la main droite. Interlace the hands. And as best as you can, on plie les coudes, on rentre les mains. On rentre les mains. Maybe for some of us, this is where we stop. That's okay. Maybe we stop here. That's okay. Sortez les mains vers l'avant, sortez les avant-bras. On veut trouver un seuil. I like to say that it's a threshold. So we find a place where we feel it, where this is really working deep tissue, ligaments, connective tissue. Alors, une de respiration. Ramenez les mains. Sortez. Almost like magic. Release. Okay. Interlace the hands. Inspire. And release. Good. Vous êtes toujours debout. On va redescendre tranquillement. Alors, à l'inspiration, allongez les deux bras. So we're lengthening both arms up. Expire. We bend the knees, bend the arms. Hands to the ground. Mains sur les tibias. Inhale. On allonge le dos. À l'expiration, pliez les genoux, bend the knees. And we're coming back to down dog. Walking it up. Rolling the hips. Pliez les genoux. Déposez les genoux au sol. All right, let's do a little posture de l'enfant, child's pose. Puis vous êtes bienvenus de écarter les genoux un peu plus larges. So child's pose, and also we can play with it by opening up the knees, lengthening the arms. Relax the jaw, détendez le visage, la bouche, le bas du dos.
chaque inspiration et expiration, surtout l'inspiration, we want to send that breath. Imagine, visualize the inhale going through the nose, down, behind the neck, let's say behind the neck, behind your spine, all the way down to your sacrum. Comme si on inspirait tout le long de la colonne vertébrale. All right, marchez les mains vers la droite. So we're still in child's pose. We're walking the arms over to the right side. One more breath. Revenez vers le centre. Take a moment here to breathe in and out. And then on the next inhale, walk it to the opposite side. Envoyez la respiration vers le torse opposé. And then slowly back to the center. Bring the knees in. On va rouler venez vous installer sur les fesses. Sur les fesses. And this one, I believe you may need to have a little support avec votre couverture or whatever blanket or pillow or blocks you're using. So, je vais vous montrer la variation, first variation, supported. On va venir installer notre couverture, or if it's a block, you come and sit on your support. Première variation. Deuxième, les deux pieds ensemble. Yeah. Some of us are here with the knees. Some of us are maybe even closer. That's what we're working. On travaille les hanches, on travaille ici toute l'aine. So, deuxième variation, mettons. If we're leaning back, if this is too much, si c'est trop demandant pour les hanches et qu'on n'est pas capable de venir vers l'avant, je vais vous montrer de côté. Alors, si on est dans cette posture, puis on est comme ça, je vous invite à allonger les pieds un peu plus, toujours en losange, so that diamond shape. Make sure that you have your support. And slowly, maybe that helps bring you forward. So we're going to hang out here for a couple of breaths. Find your first threshold, so seuil, so premier seuil. Hands could come on your ankles, wherever that may be. And of course, if you're used to doing this pose, if you know you can bring your feet closer, then by all means, you can do your variation. So first setup, I'm going to stay here for maybe another 4 or 5 breaths. Fermez les yeux. If you are pushing, if you notice that you're trying to do something, then I invite you to back away. On recule. Si on pousse, si on force quelque chose, on dit, ah oui, je vais me pousser vers, pas bon. Here's another trick. On peut aussi avoir les mains derrière ici pour nous donner encore un peu de support vers l'avant. So this is a nice little support for this hip opener. C'est vraiment une ouverture des hanches. OK. Je ne sais pas combien de variations on est rendu, mais on va tranquillement commencer à plier vers l'avant. Sans pousser,
sans forcer. So you find your variation. Maybe this means, oh, I'm going to bring my feet forward. Puis ça va me permettre de, comme une couverture qui se dépose. Let the head relax, let the chin drop. Détendez les épaules. Est-ce que vous respirez pleinement? C'est une belle façon d'ouvrir les hanches. Encore 2, 3 respirations ici. Et toujours comme là, j'ai une petite crampe ici. Je peux sortir. On peut sortir, étirer, whatever you need to do. Lentement, on remonte. Slowly come out. Maybe do a couple of rotations with the neck. Petit cercle avec le cou et inverse. Aidez-vous avec les mains. Bring your knees close together. Séparez les pieds. Alors ici, j'amène mes mains vers l'arrière. So I'm supporting this little pose here, very easy pose, and dropping the knees. Essuie-glace. Inspirez au centre, expire. Nice and slow, no rush. Expire. Quand le yin, on bouge lentement. Why do we move slow in yin? Because when we move fast, we are not affecting or targeting these deeper tissues. Fascia, ligaments, tendons. Si on bouge trop vite, musculairement, c'est les muscles qui s'engagent. So we're tricking the muscles. Don't tell them. Magnifique. Venez vous installer sur le dos. Slowly. We're gonna go down slow. All the way down. Magnifique. Bring the knees to the chest, les deux genoux vers la poitrine. And just play here. Jouer avec. Moi, j'aime faire des petits cercles. Whatever feels good. Whatever feels good. Rappelez-vous quand vous étiez bébé. You remember when you were 3 months old? OK, on fait l'autre côté. I like the fact that I make jokes and I laugh to my own jokes. Déposez les pieds. And we're simply going to stay in this position here. Détente. It's almost like a shavasana with the knees bent. Déposez les épaules. On va rester peut-être 15 respirations. Fait que je vous invite à vraiment déposer le corps, déposer et trouver l'immobilité, finding stillness in this pose. Allow the lower body, the lower spine, the lumbar spine to release into the ground. On veut neutraliser le bas du dos. If you can pass your hand underneath your lower spine, then I want you to
shift your hips so that your lower spine flattens. Et on veut neutraliser ce lâche dans le bas du dos. On va faire 2-3 respirations ici. Ok, les amis, grab your belt. On va enlacer le pied droit, so bring the belt around your right foot. Et pour l'instant, le genou gauche reste plié. So bend that left knee, the foot on the ground. We're going to raise that right leg nice and straight, or as straight as you can. Les épaules continuent d'être détendues. Yeah, le bas du dos toujours plat au sol. So the first thing we're going to do is point and flex. On va pointer et fléchir ici. Fait inhale, point. Expire, fléchir. Fléchissez, pardon. Inspire, on pointe. Expire. Last one. Magnifique. Prenez la ceinture dans la main droite. So we're bringing that belt on to the right hand. The left hand can go out to the left. Et lentement, on va ouvrir. Laissez tomber la jambe tranquillement à droite, mais sans basculer complètement à droite. Yeah? So we don't want to just shift everything over to the right side, right? So try to keep both buttocks on the ground, les fessiers au sol. Si ça vous aide, on peut ouvrir ici le genou gauche à gauche. So the counterbalance is by opening that left knee up to the left. On allonge la jambe à travers la jambe droite. Encore 1 ou 2 respirations. On va amener la jambe au centre. Bring that leg back to the center. Good. Release the belt. On va plier le genou. And we're going to bring that foot onto the knee. Yeah? Comme ça. On va amener notre main sur la cuisse droite. Fait que we're working with the right leg, yes? If you're working with the other leg, then you bring your left hand to the leg. And we're just simply, le pied droit ici est fléchi. So flex that right foot that's on the thigh. On the inhale, à l'expiration, on pousse, on éloigne la cuisse. You should feel that into the hip socket. Inhale, release. Expire, on éloigne. Moi, j'aime quand j'ai un bloc, surtout si je ne suis pas capable d'aller trop plus loin avec mon bras. I can bring a block to my thigh. And it gives me a little more length, a little more lengthening in the hip. So inhale, release. And we're going to do this last time. We're going to hold. Presser la cuisse. Push that hip away, the thigh. Hold for a couple of breaths. Slowly release. Alors, on va croiser jambe droite sur la jambe gauche. Yeah? So we're crossing like this. Yeah? Par-dessus. And we're letting those knees drop to the left side. Et on ouvre tranquillement
le haut du corps vers la droite. So we're kind of adding a nice twist. Maybe looking over to the right side as the knees drop to the left. Oh, let the breath create opening in the tight places, tight areas. One more breath. Help yourselves out, back to the center. Allongez ici les deux jambes. Lengthen the arms and give yourself a stretch. On étire. One side and then opposite side. Shake out the legs. Bend the knees. And we're going to go to the opposite side. The opposite side. Prenez votre ceinture, votre sangle, your belt, over to the left side. I'm going to turn myself towards the camera because I have a wall behind me. And we're going to do that flex and point with the foot. Yeah, on va commencer avec le pied. Fait qu'à l'inspiration, on pointe. Expire, on fléchit. Inhale, point. Expire. Point. Flex. Dernière fois, on pointe à l'inspiration. Expire, on fléchit. Good. Main gauche sur la ceinture, sur la sangle. Left hand on the belt, and we drop the left leg over to the left. Le genou ici, je vais vous montrer mon genou droit. Il peut rester où il est, mais si je bascule complètement ici à gauche, je vais ouvrir le genou droit. I'm going to let that right knee drop over to the right as I open to the left. I forgot to mention, you can also extend the legs. You can extend that right leg. En autant qu'on ne bascule pas, on peut allonger la jambe. On peut même tourner le regard vers la droite. Big breaths, long breaths. Encore 2-3 respirations. Slowly rise with the leg. Bend. If your right leg was extended, bend the knee. Ramenez le pied sur le genou, sur la cuisse. My left hand on the left thigh. Expire, I push it away on the exhale. Inhale, release. Fait qu'à l'expiration, je relâche, le genou revient. Expire, je repousse. Expire. And this time, inhale. On the exhale, on va garder ici l'extension. Press into the thigh. On repousse ici. On continue à respirer, but we're pressing the thigh away. There's an expression en anglais, on dit, the issue is in the tissue. And in yin, c'est ça qu'on travaille, it's deep tissue. So, le fascia, le tissu connectif, garde beaucoup d'informations, évidemment, mais aussi émotivement, surtout les hanches. There's a lot going on in the hips emotionally as well. I have very emotional hips. All right, on relâche. Cross your leg over to the opposite side. And then let the knees drop
to the right. Turn the head over to the left. Beautiful way to kind of just squish and squeeze the vital organs, les organes vitaux qui, comme si on les torde. Et quand on relâche, quand on ressort, comme une torchon, tu sais, un torchon, quand on relâche, like now, we're going to come out, on revient au centre, blood flows right back into the vital organs. So, détendez les jambes, allongez, lengthen. We're just repeating what we did on the other side. We're going to get ready for Shavasana. Yes, I know you've been waiting for Shavasana. Quand vous êtes prêts, so we're going into Shavasana. I'm going to have a nice little longer Shavasana than usual. On va allonger les jambes. Et ici, vu qu'on va rester ici 4, peut-être 5 minutes, si vous avez mal au bas du dos, there's any lower back issues, then you're welcome to put something underneath the knees. On veut tranquillement détendre le bas du dos. Shake out the legs, les bras à côté des hanches. Roll the head side to side. And when you're ready, when you feel like you settled into your Shavasana, on arrête de bouger. On arrête complètement de bouger. Immobilité. Ramener l'attention vers l'inspiration. Notice the rise and fall of the belly. À l'inspiration, le ventre gonfle. À l'expiration, il redescend. J'amène mon attention doucement simplement vers l'inspiration. Quand on est capable de se ramener vers la respiration va vous amener vers le corps. So that's why in many meditation practices, mindfulness practices, we're always coming back to the breath, or at least one of the anchors is the breath. And the breath connects you to your body. The body connects you to right now. Le corps n'est pas en train de dire ah, qu'est-ce que je vais faire demain, ou mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée. Et ça nous permet de juste prendre conscience. Sentir les tensions dans le corps ou l'ouverture. Je vous invite à détendre le visage, relax the face, the jaw, the eyes, forehead.
aussi à allonger l'expiration. And you lengthen that exhale a little bit more. You soften the belly. Est-ce que je peux détendre ma cuisse, ma hanche? Je relax the back of my head. Est-ce que je peux détendre mes lèvres, ma bouche? L'espace entre les deux sourcils. Softening that space between the eyebrows. Slowly begin to bring a big, deeper inhale and exhale. Slowly beginning to move the body, shaking out the legs side to side. Tout ça avec lenteur. You can release, allow the arms to drop up and above you and shake them out. Quand vous êtes prêt, ramenez les deux genoux vers la poitrine. And of course, you are totally welcome to stay in Shavasana and enjoy. Otherwise, les deux genoux vers la poitrine, we're going to roll gently over to the right side. We're going to push up. And we're going to close. Je vous invite, you can unmute yourselves if you want to do Om with me, or do Om on your own. Trouvez une posture confortable. And if you're not doing Om, just simply a big inhale and exhale. Alors, quand vous êtes confortable, détendez les épaules. Prenez une inspiration et expirez. Bring the hands together. Inhale for Om. Om.